Dua-dua. Bagi kaki mau peha. Kurang asam. Okey. Nak dengar tajuk yang ringan ke tajuk yang berat? Mana satu? Dua. Mau najis berat ke najis ringan? Apa kata kita mula dengan sesi soal jawab dulu, boleh? Tanya soalan dulu. Ada dua mic di sini, sebelah kiri saya ada satu mic, sebelah kanan. Boleh tak sebelah kanan sini untuk wanita, sebelah kiri ni untuk lelaki? Boleh ke? Sesiapa yang nak tanya soalan boleh pergi beratur situ, boleh tanya soalan. Dan kalau boleh tanya soalan terus menerus dalam 1-2 ayat. Jangan bagi ceramah. Okey? Masa untuk sesi soal jawab bukan untuk bagi ceramah time. So, siapa-siapa yang nak tanya soalan, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Wahida daripada Kastam. Saya nak bertanya, Brother Lim, sebelum ni Cakap dekat mic, dekat mic. okay. Brother Lim sebelum ni daripada agama Buddha, Kristian dan Islam. So, gerak hati sebenarnya Brother Lim nak convert daripada Buddha ke Kristian ke Islam. Apa kemanisan sebenarnya yang Brother Lim dapat bila penghijrahan untuk yang first, second dan third ni? Okey, tanya soalan kamu adalah tentang apakah yang saya pengalaman saya, macam mana saya boleh berhijrah, apa yang turning point, apa yang buat, apa kemanisan, apa yang saya rasa manis. Maksudnya okey, penyebab dia Okey. penyebab dan apa perasaan sebenarnya yang Mr. Lim cari dan sampai dapat peluk Islam ni. Settle penyebab dan settle. Mesti pengalaman saya mungkin berbeza dengan muslimin muslimat di sini. Sebab muslimin muslimat semua lahir Islam kan. Saya lahir dalam keluarga yang sembah berhala. Okey. So ada beberapa pengalaman macam mana boleh bawa saya kepada Islam. Mula-mula saya masih ingat lagi usia lebih kurang 10 dan 11 tahun di kampung saya di Melaka. Okey. Majoritinya Melayu. India, Cina minority, 20% saja. 80% orang Melayu. So sering kali kita ada pertandingan bola. Orang Melayu satu tim, India, Cina satu tim. Sebab orang India, Cina kurang orang kan. So dia satu tim. So masa tu saya kecil, mereka sentiasa menyaksikan mereka main bola. Saya tak main, tengok saja. Okey. So apa yang berlaku di sini, pernah berlaku satu insiden. Mereka gaduh mulut. Si main bola kadang-kadang Melayu menang, kadang-kadang India, Cina menang. So pernah sekali Melayu itu kalah 1-0. Itu Melayu pun tak ada puas hati. So dia cakap dengan itu Cina, India tu. Dia kata, lu Cina, India, apa salah you pergi sembah itu patung berhala? Itu patung you cipta dengan tangan sendiri. Tak boleh cakap macam ni tau. Itu dulu-dulu punya orang cakap. Tak boleh buat begitu. So itu Cina, India kata, you orang Melayu apa bezanya bila you sembahyang you menghala ke dinding pun orang buat punya bukan batu bata. Tangan buat juga. Lepas itu Melayu jawab apa? Kami boleh sembahyang kat mana-mana. Depan kita di padang, kalau kita pergi padang, depan kita tak ada apa-apa pun kita boleh sembahyang. You boleh sembahyang tak tanpa berhala? Itu Cina, India diam lah. So mereka tanpa berhala tak boleh sembahyang. So itu Melayu pun kata, nampak tak udara? Nampak tak matahari? Bukan cahaya matahari. Nampak tak matahari? Tak nampak. Apa yang Tuhan cipta pun, yang simple-simple pun kamu tak boleh nampak. Macam mana kamu nak lihat Tuhan? Masa saya kecil tu, ini masuk akal bagi saya. Saya terima ini. Saya nak cari Tuhan yang tak nampak. So bila balik rumah, terpaksa ikut mak lagi. Mak suruh ikut sembah berhala. So pernah sekali mak saya sembah berhala, saya diri sebelah dia, kena ikutlah. So mak saya cakap dengan berhala dia, cakap lama. Saya pun tanya mak saya, mak, apa sahaja you asyik cakap kat dia, dia tak jawab. Kena marah gila-gila.
Lepas ni saya tak berani mau tanya lagi. So suatu hari di depan rumah saya ada berlaku kebakaran. Ada semak berlaku kebakaran, bomba pun datang. Saya tengah fikir tau dalam otak saya, kalaulah api itu merebak kat rumah saya, rumah papan dulu. Kalau rumah saya terbakar, macam mana dengan berhala tu? Saya tengah fikir, itu berhala tu akan turun ke, lari keluar ke, atau itu duduk situ dibakar? Saya mau tanya mak bapak, mau tanya. Saya tahu kalau saya tanya mesti kena ini. Tak berani nak tanya. So, bagi saya, sejak kecil saya sudah menolak segala berhala-berhala dan sebagainya. Manusia-manusia semua tak boleh. Sebab logik saya, kalau dia manusia boleh jadi Tuhan, saya pun boleh jadi Tuhan. Boleh faham tak saya cakap apa? So, sejak kecil saya nak cari Tuhan yang tak ada rupa bentuk. Dan tak boleh nampak punya. Yang lebih hebat daripada udara, lebih hebat daripada matahari. Orang manusia semua perlukan matahari, macam mana menjadi Tuhan. So, apa berlaku? Saya tak boleh kekal dalam agama yang sembah berhala. So, masa kecil di kampung saya ni ada satu gereja. Oh, gereja, orang gereja ni tiap-tiap hari Ahad akan bagi makanan free. So, kita yang bukan Kristian ni semua akan beratur panjang-panjang, semua nak makan makanan free. So, dia pandai kan? Dia nak tarik orang pergi ke gereja, dia bagi free food. So, and then mereka sangat beramah. They are so friendly. Kita minta kebenaran, boleh tak main dalam gereja? You're welcome. So, kita main bola di padang gereja. Belakang gereja tu ada padang. So, kadang-kadang bola kena cermin pecah, spotlight pecah. Dia relax je. Tak apa-apa, nanti saya ganti. Tak tahulah hati macam mana kan? Dah banyak pecah. Pendekkan cerita, setiap kali habis main bola, dia akan sediakan makan minum untuk kami. Makan minum. Selepas 2-3 bulan, cermin banyak pecah, spotlight pecah, makan minum sudah makan free banyak. Mulalah padri ajak kita Christmas, ajak kita pergi gereja dan kita akan dapat hadiah. So kita cakap dengan padri, we are not Christian, we are Buddhist. Dia kata, this is house of God. Ini rumah Tuhan untuk semua. God love everyone. Pernah dengar tak orang Islam cakap dengan orang bukan Islam, Allah cintai semua? Ada? Allah love you, ada? Tak ada, Kristian ya. Dia ikut sunnah. Dia lebih Islam daripada kita sebenarnya, cara amalan mereka. So, maka dia cakap begitu, kita pun pergilah. So, bila kita masuk dalam gereja, wow, seronok betul. Orang semua welcome. Selamat datang. Wah, dia punya dalam agama saya Buddha, keluarga saya Cina, kita tak dapat layanan sedemikian. Orang buat layan kasar-kasar, tapi pergi gereja, wah, lemah lembut, wah, so friendly. Lepas tu dengar cerita, lepas tu nyanyi lagu, syok. Lepas tu buat charity, pergi tolong orang susah. Dia tak suruh you buat baca Bible semua, tak ada. Dia suruh buat charity, buat aktiviti bersama. Wah, you rasa bantu orang, how do you feel? Dia tanya. See, you will help a lot of people. Dia libatkan kita buat charity dan sebagainya. Akhirnya apa? 90% di kalangan kita yang pergi gereja main bola masuk Kristian. Tak ada satu pun masuk Islam. Padahal di tempat saya sana, 2 masjid, 2 surau. Satu gereja kecil menang semua. Tak, macam mana saya boleh masuk Islam? Sebab salah seorang kawan saya, dia kerja di dalam disko. Orang yang pergi disko bawa satu tape bagi dia, Ahmad Didat berdebat dengan Jibis Sregat. Dia simpan itu tape sangat lama, berbulan-bulan. Kawan tu tak nak ambil balik sehingga dia tengok. So dia tak berani tengok. Sebab dia Islam, dia takut debat tu nanti kalau hujah Kristian tu hebat, nanti akidah dia goyang. So, since I kawan baik dengan dia, dia ajak saya jom tonton bersama. Oh, selepas tonton itu debat, this is the turning point of my life. Kali pertama, ada orang boleh terangkan apa itu Bible. Di mana kelemahan Bible. Hujah-hujahnya buktikan bahawa Bible tidak layak jadi kalam Allah. So, kali pertama. So, sejak itulah saya beli buku semua, beli CD, bukan CD, beli tape. Dulu VHS tau. Tape tu. Saya buat kajian-kajian. Akhirnya, saya jelas bahawa kitab Kristian Bible ni tak layak jadi kalam Allah. Tetapi, mengandungi sedikit kata-kata Allah. Can you understand this? As a whole, the Bible is not the words of God. But
the Bible do contains a little bit of words of God. Boleh faham? So, kemudian saya buat kajian terhadap Quran. Bila saya kaji terhadap Quran, memang saya tertarik kepada bahasa Quran itu. So unique. Bukan macam manusia tulis. Kedua, saya tertarik kepada keterangan tentang Tauhid. Saya tertarik Quran menceritakan tentang Nabi Isa alaihissalam lebih cantik daripada Bible. Saya tertarik Quran menceritakan tentang Maryam, ibu kepada Isa alaihissalam. Dalam Quran ada satu surah panggil Maryam, Bible pun tak ada. Dalam Quran sebut Maryam lebih hebat daripada Bible. Pelik betul. Kenapa orang Yahudi pandang rendah orang Arab lebih daripada 3,000 tahun? Tiba-tiba orang Arab tulis, contohnya kalau orang Arab tulis buku, kenapa dia nak mengangkat orang-orang Bani Israel? Jadi Quran sebut apa tak? Dia kata marry the women of above all nation. Berarti dia adalah wanita yang paling hebat sepanjang zaman. Kenapa Nabi Muhammad SAW tak cakap mak dia ke, isteri dia ke, anak perempuannya ke, orang Arab ke? Kenapa dia cakap orang Bani Israel yang pandang rendah orang Arab lebih daripada 3,000 tahun? So ini tak mungkin datang daripada Muhammad SAW. So pendekkan cerita yang lahir sekali yang meyakinkan saya Islam itu benar. Saya pada semua itu adalah fakta sains dalam Quran. Dalam Quran ada lebih daripada 6,000 ayat. Lebih daripada 6,000. Lebih daripada 1,000 tu sebut tentang fakta sains. Tahu tak fakta sains? Quran cerita tentang macam mana kejadian alam. Hari ini sains baru dapat buktikan dalam 200 tahun ini. Quran telah cerita 1,400 tahun yang lalu. Macam mana kejadian alam. Surah Al-Anbiya surah 21 ayat 30. Quran menceritakan tentang bentuk muka bumi. Dulu-dulu manusia tahu tak bentuk muka bumi macam mana? Orang yang berlayar, dia tak berani berlayar jauh, tak takut tiba-tiba tonyong. Betul. Tapi Quran dah bagi tahu kita bentuk muka bumi. Surah Luqman surah ke-31 ayat 29. Surah Az-Zumar surah ke-39 ayat 5. Surah An-Naziat surah ke-79 ayat 30. Quran dah sebut bentuk muka bumi, exact shape dalam surah An-Naziat. Dan perkataan yang digunakan di sini adalah dahaha. Datang daripada perkataan asalnya duhiyah. Maksudnya dia kata bentuk muka bumi ni adalah bentuk telur. Bukan telur biasa. Duhiyah dituju kepada telur burung unta. Dan kalau kita boleh, sini tak ada internet kan? Balik Ampang, download bentuk muka bumi, download telur burung unta, letak sebelah-sebelah, side by side. Jawapan yang kita dapat adalah identical. Macam mana Quran boleh cerita tentang bentuk muka bumi 1,400 tahun yang lalu? Quran, masih ingat lagi tak kita belajar di sekolah? Matahari di tengah-tengah universe. Semua planet berputar mengelilingi matahari. Betul? Matahari bergerak ke tak bergerak? Tak bergerak kan? Itu ajaran sesat. Scientifically telah terbukti hari ini matahari berputar pada paksinya, berputar pada orbitnya. Sains telah terbukti hari ini. Tapi Quran telah sebut perkara ini 1,400 tahun yang lalu. Surah Al-Anbiya surah 21 ayat 33, surah Yasin surah 36 ayat 40. Wa syamsa wa qamara kullu fi falakin yasbahun. Quran dah sebut matahari dan bulan berputar 1,400 tahun yang lalu. Tak ada masalah nak bagi semua ni. Just give you example. Macam mana Quran boleh ada fakta sains semua ini? Macam mana Quran boleh ada berita sedemikian? Datang pada mana? Tak mungkin datang pada manusia. So pendekkan cerita, dengan kajian-kajian semua inilah akhirnya saya terjumpa Islam. Dan saya percaya Islam tu agama yang benar, datang pada Allah SWT, datang pada pencipta. Maka saya memeluk agama Islam 18 tahun yang lalu. How I feel, apa perasaan saya tak tahu macam mana nak cakap. Tahu tak kenapa? Biasanya kan kita suka dengar orang how you feel, macam mana nak cakap how I feel. You tahu tak? Babi sedap. Apa perasaan makan babi? Macam mana nak cakap? Tapi biasanya pernah dengar tak orang kata, oh saya masuk Islam sebab saya mimpi. Ada? Saya masuk Islam sebab saya dengar azan. Saya masuk Islam sebab apa lagi? Saya terdengar apa-apa kan? Bagi saya susah nak terima kalau orang kata saya dengar azan lah, saya mimpi lah, saya susah. Saya susah nak terima kalau orang bagi sebab itu. Tahu tak kenapa?
Boleh tak kita mimpi faham tauhid itu apa? Boleh tak? Dan macam mana boleh masuk Islam? Masuk Islam dengan kefahaman. Macam mana saya boleh mimpi boleh masuk Islam? No way. Macam mana dengar azan saya boleh masuk Islam? No way. Hanya kita boleh kata, saya terdengar azan yang buat saya, mungkin bagi saya signal, bagi saya ilham supaya pergi kaji Islam, belajar Islam, dan kemudian saya kaji, saya cuba kebenaran, saya masuk. Bukan kerana saya dengar, saya mimpi saya masuk. No way. Kalau boleh begitu, tak payah pergi belajar. Mimpi. Time exam pergi aja. Okey, soalan lain? Silakan. I can take both questions together, don't worry. Yeah. Salam sejahtera. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raja boleh terangkan tak di Malaysia ni, adakah pendakwa Kristian lebih aktif daripada pendakwa Islam untuk menarik yang bukan Islam ke arah Islam? Itu sama pertama di Sabah dan Sarawak. Sekian. Assalamualaikum. Ini dakwah Kristian lebih aktif daripada dakwah Islam, terutamanya di Sabah Sarawak. Kalau tak silap saya, betul ke? Ada betul ke begitu? Di Sabah Sarawak, bukan Semenanjung. Semua sekali. Okey. Begini. Kita di Malaysia, kita orang Islam ini, seringkali kita punya kefahaman sesuatu from hearsay. Tahu tak hearsay? Dengar. Ada tak sesiapa ikut kata-kata Allah dalam Quran? Setiap kali dengar sesuatu, Allah kata, surah Hujurat surah 49 ayat nombor 6, ya ayyuhallazina amanu ija'akum fasikum binaba'in fatabayanu. Allah suruh kata, bila seseorang fasik bawa satu berita kepada kamu, siasat itu berita dulu. Biasanya kita siasat ke tak siasat? Tak, terima, telan lagi. This is a problem. Dan kalau dia kata betul, kul hatu buhanakum in kuntum shadiqin. Saya bagi contoh. Di Malaysia ada kes murtad tak? Kes murtad ramai ke sikit? Berapa ramai? Pernah dengar tak ada orang kata 250,000? Pernah ke tak pernah? Ada. Okey, 250,000. I tak nak cakap siapalah. Tapi persoalan saya, di mana dia dapat nombor itu? Di mana dia dapat nombor tu? Mengikut JAKIM, selama ini, itu banyak tahun, orang yang memohon keluar Islam hanya 1,000 lebih sikit. Macam mana dia boleh dapat 2 atau 50,000? Tambah gula, garam, ajinomoto, sos tiram, minyak biji, cili api, cili merah, cili. Faham tak? Masalah kita ni, kita tak siasat kesahihan nombor itu. Padahal selama ini 1,000 lebih, kita boleh jadikan figure dia 2 atau 50,000. Macam main poker. 3, 5, 10, 30. Alah, 250,000. Up habis semua orang give up. Tak, point dia kita tak siasat. Okey, kita ingat dakwah Kristian hebat tak? Dia hanya actually yang hebat tu orang Islam. Orang Islam sendiri yang menakut-nakutkan Islam. Orang Kristian begitu takut nak jumpa orang Islam, tahu tak? Setiap kali saya nak forum, nak berdialog, orang Kristian bila dengar beberapa nama di Malaysia, okey, mereka sebut, jangan pergi. Oh, itu Brother Lim ada. Jangan pergi. Kenapa? Sebab setiap kali dia punya orang datang, dia punya orang dipengaruhi, dia punya orang mula mempersoalkan tentang agamanya. Sebenarnya Kristian ini semangat saja, akidah tak ada. Faham tak? Dia hebat, bukan dia hebat sebab dia bergerak, kita langsung tak bergerak. Faham tak? Kalau kita ada kereta, kita tak start kereta pun tak bergerak, dia bergerak sikit pun nampak hebat lah. Padahal bukan hebat, hanya kita orang Islam belum bergerak lagi. Betul kok? So kalau tanya Kristian hebat, for me nothing, brother. Tak ada apa-apa. Sebenarnya ramai di kalangan kita, bila Kristian berdakwah kepada ahli keluarga kita, kita marah tak? Marah ke tak marah? Marah. Tapi saya nak tanya dulu, Kristian punya niat baik ke jahat? Orang Kristian mereka betul-betul percaya tau, Kristian
Agama Kristian agama yang benar. Bible tu kalam Allah. Itu yang dia percaya. Dia pergi berdakwah ni, dia bukan sengaja nak rosakkan akidah sesiapa. Dia betul-betul percaya. Dia nak kongsi kebenaran ini supaya boleh ajak manusia keluar daripada kegelapan ke cahaya. Boleh ajak orang masuk syurga. Itu niat dia. Niat baik ke jahat? Tapi kita orang Islam punya niat baik ke jahat? Kita tahu kebenaran dalam Islam. Kita ada niat tak nak menyelamatkan mereka daripada api neraka? So siapa lebih Islamik? Faham ke? Ini kena hantam sikit. Hope answer your questions. Soalan lain? Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Tuan Ustaz, during the break, saya sempat go through all your books tadi dekat luar. You go through, Yeah, through just all went my through. books. Yeah, just Flip went through only, books. right? Yeah, flip through. But with all due respect, saya dapati sebab terdapat beberapa isu yang telah dibangkitkan yang is not covered by all the books, especially even by the Muslims at the moment. I think which could help di dalam what you call this issue mendakwah. Example. Okay, Tuan Ustaz, I have a few examples here. For example, the issue of Jesus Christ, the historical Jesus, itu Nabi Isa yang dikatakan berasal dari the Esseni tribe. So the Esseni tribe, dan Esseni ini, The what? the Esseni, E-S-S-E-N-E, the Esseni tribe. Salah satu daripada what they found at this moment yang latest what they call archaeological evidence menunjukkan bahawa Nabi Isa adalah dari keturunan Esseni. He belonged to the Jewish Esseni tribe, Right. which of course did have their fasting, their prayers and everything, something similar to Islam. And they did not call the God Allah. Okay, this is ada berkait sikit dengan the usage of the word. God Lord. They did not memanggil Tuhan Allah. The Essenes used the word Isan. Okay. Now, I think that topic should be covered in the lectures by all the other ustaz to come, and also on the history of Christianity. Sebab didapati ramai orang-orang Kristen ini di sini. I'm not a Muslim fanatic because people think I'm a Muslim fanatic, but I'm not. Okay, I'm just trying like you. Okay, learning Islam and everything, but I always get the label as you're a Muslim fanatic. Don't worry about it. You Okay, ask thank you, good thank you. questions, but Yeah. I answer you. But I afraid that they might not understand what the Yeah, story sure. because they don't get it. Yeah, but I sure. just answer you. answer you. And then, if I can, just give me 2 minutes. Okay. Ini izin tuan. And then one was Esseni. Second was sebab orang Kristian ni bila kita berdepan dengan mereka selalu kata, look, kita ada Christmas, kita ada hari jadi, kita ada doctrine of Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit, right? And then we have the what do you call this, Easter, we have Sabbath. Now, jika agama Kristian ini dikaji dengan teliti, which I think the ulama di Malaysia ini tidak mengkaji agama Kristian dengan secara mendalam. With due respect to you, Tuan Ustaz, because I am buying your book, it's very interesting, alright, and I like your lecture. I'm not talking about you. Didapati, number 1, Sunday and Sabbath. Just give me a minute, if you want. Just a little bit. Yeah, Just a few words only. Yeah, I'm an old man. Right. If you tell me too many things, I might not remember what I want to say. Everything. Suddenly, you might think that I avoid answering your No, questions. of course not. I'll just give you the 4 things. That's Or all. the 4 things. Okay. Okay, didapati bahawa in Christianity when they began Sabbath, we start with Sabbath first. Sabbath ditukar daripada hari Sabtu kepada hari Ahad kerana the Roman Emperor mengikut agama Roman dia sendiri. So that is not covered by any ulama. So kadang-kadang orang Kristian ni kata, see kita ada Sabbath dan everything, tapi dia tak tahu sejarah dia. You see? The second one is Saint Paul dengan Nabi Isa, sebab kebanyakan daripada apa yang ditulis di dalam Bible itu adalah tulisan Saint Paul sahaja. It is not the real teachings. It was in the epistles and everything. It was Saint Paul's view of Jesus Christ. Dan Easter juga bukan Kristian anyway. Dia adopt Egypt.
Okay, dia adopt Mitra, Tuhan yang Rom, yang dikatakan Mitra. Dia kata, okay, saya nak Kristiankan kau, okay, Mitra akan masuk dari Kristian. So, he was not even a Christian. So, that also not covered by the Islamic pendakwa. Secondly, is the doctrine of the Holy Trinity. Now, doctrine of what? the Holy Trinity. Holy Trinity. Okay, the Father, Son, and Holy Spirit. Okay, with due respect, the Holy Trinity ini bukan sebenarnya berasal dari agama Kristian, and telah diadaptasikan, absorbed daripada agama Hindu, iaitu the Trinity and also Trimurti. Trimurti, and as well as the what you call Trisakti this apa dia? I lupa, the Viking tu, Thor. Yeah, Thor. Odin, Thor, and Frey. So it was more of a non-Christian, non-Muslim, non-whatever. You see? And finally was Christmas. Okay, ramai di kalangan di sini. I have to admit the fact that many of the Muslims here in Malaysia suka celebrating Christmas together. Because kadang-kadang kita akan tengok Muslim people, Malays, Hindus, I mean all celebrating together Christmas. Dan budak-budak Kristian ni pakai juga Santa Claus and everything. Berjalan-jalan dekat, all the pasar malam and everything. Now, Christmas itself, 25th Christmas itself, I think orang-orang Kristian ni perlu diberitahu bahawa 25 Disember itu bukanlah sebenar-benarnya tarikh lahir Nabi Isa, tetapi diambil juga daripada agama Rom, iaitu agama Rom, iaitu hari jadi. I'll give the name. 25 hari bulan was hari jadi. Okay, Greek gods birthday, Dionysius, Bacchus Rome, Tuhan wine, iaitu Tuhan Arab dan merrymaking, Mithras, god of Persia, Roman, Saturnina itu planet Saturn, hari kelahiran planet Saturn. Okay, Egyptian, Osiris, dan Viking, they used to celebrate anak Odin, Frey's birthday. So I think from this thing, I hope it can be some assistance to the Islamic pendakwa to bangkitkan isu ini di dalam buku-buku mereka dan dakwah mereka untuk membuka mata everybody that, excuse me, we are actually, your Christianity is actually very much borrowed. Dan saya berpendapat peribadi, very peribadi, dan jika Christianity sekarang nak ambil juga nama Allah ke dalam menggunakan, I think bagi 50 tahun ke 100 tahun akan datang, I think Christianity tak akan wujud lagi. Thank you. Assalamualaikum. Thank you so much. Are you giving a comment or you want me to comment what you say? Okay, number one, I just give a short one. Number one, when you say that Jesus is come from the tribe of Essene, Essene, yeah. He's come from the tribe of Essene, and also he is a Jew. Maybe this is the opinion of the Christians, opinion of the Bible, because it's mentioned in Gospel of Matthew chapter number 1 verse number 1. The Bible say, okay, it said Jesus the son of Abraham, the son of David. Son here referring to the descendant. So when descendant, the son of Abraham, the son of David, which means according to the Bible, Jesus is come from the descendant of Judah. So he's a Jew, like what you said just now. Okay, no problem. But what I'm trying to say now is, I have to talk according to the scriptures. I can't talk according to what the research say, because no Christian will accept it unless they can disprove it. So now, according to the Bible, Jesus comes from the descendant of Judah. According to the Bible, he is a Bani Israel and a tribe of Jew. But according to Islam, it's different. Jesus is not a Jew. According to the Quran, Jesus is Bani Israel. He's come from the descendant of Levites. Okay, genes Levites. One of the son of Jacob, Yaqub alayhi salam. So come from Levites. So the Quran says in Surah Maryam chapter 19 verse 28, he said, Ya Uqta Harun. Ya Uqta Harun, he said, the descendant, referring to the descendant of Harun alayhi salam. Which means, according to Islam, Isa alayhi salam, Jesus Christ, he is a descendant of, he comes from Bani Israel, the descendant of Levites. Okay? Also descendant of Harun alayhi salam. Now, just now you mentioned about Jesus Christ, his name. According to the Christian sources,
his name is not Jesus. His name is not Jesus. Jesus is in the language of Latin. Dalam bahasa Latin. Nama asalnya is Esau. Classical name Yaheshua. Itu nama dia. Orang Kristian sendiri tak tahu nama dia punya. Okay, cut. You talk about Trinity. Whatever I can remember. You speak about Trinity. Well, I agree with you many things that you mentioned about. Actually, the Muslim scholar, the Muslim ustads, because they are not exposed to this comparative, to study about other religious scriptures. That's why the topic I speak about, the importance of comparative religion. So encourage people to do more reading, more research, to learn about comparative, and it makes things easy for us to explain Islam to others. Don't get me wrong. I'm not here to teach you comparative religion. I'm here to teach you Islam. And I'm using comparative religion as a tool to bring people to Islam. Okay? And then about Trinity. Okay. See, the concept Trinity, if you look at the Bible, when Jesus was alive, in the Gospel of Mark, chapter number 12, verse 29, he says, Shama Israelu Adonai Ilahanun Adonai Ahu. You see, hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. When he was alive, one God. When he was taken up into heaven, 300 years later, in the Council of Nicaea, you know that, 325 AD, okay, they have a council. So they have a voting, they vote. See, they want to know whether Jesus Christ is equal to the Father or lesser than the Father. So during that council, people vote, choose Jesus equal to the Father more. So since then, they believe that Jesus Christ is equal to the Father. Initially it's one God, now it's two God. Now where do they get the concept of Trinity? 300 years later. 50 years later. 381 AD. During the Council of Constantinople. The Council of Constantinople. Now in the Bible, because the Bible speak about God, the Father is in heaven. Jesus Christ sitting at the right hand side of the Father. So who is going to manage the earth? So during the council, they vote. The Holy Spirit is the one who's going to guide mankind in this earth. So the combination of the Council of Nicaea as well as Council of Constantinople, combination these two, okay, officially they accept concept of Trinity. So Trinity is not the time of Jesus. Trinity comes 300 over years later. It was invented more than 350 years later. It was invented by people later on. So that you have another idea, that you have another researcher saying that it's actually is copied from some other, maybe from the Rome, maybe from this Greek civilization and things like that. So and also you speak about the Christmas, whatever I can remember, and Christmas is not in Christianity, or nothing to do with Christianity. Sebenarnya Christmas tak ada kena mengenai agama Kristen pun. Christmas wujud 300 lebih tahun kemudian selama Isa alaihissalam diangkat ke langit. Tak ada kena-mengena. Christmas adalah mereka menyambut Maulud Nabi Isa alaihissalam. Macam kita menyambut Maulidur Rasul, mereka menyambut Maulud Nabi. Christmas tu Maulud. Kalau Nabi Muhammad SAW, hari jadi Nabi, kita boleh menyambut Nabi Isa alaihissalam, boleh tak? Soalan aja lah, jangan jawab. So, when you talk about Christmas, it's not in the Bible. Tidak dalam kitab. Dia ni adalah satu macam bagi saya, it's just a mitos actually. Sesuatu yang diada-adakan kemudian dan akhirnya diserap, diterima oleh banyak mazhab Kristian kononnya sebagai satu celebration. Padahal tak ada kena-mengena. Dia cakap tu betul tadi. Dia kata sebenarnya asalnya celebration orang Kristian adalah Good Friday and Easter Sunday. Itu amalan mereka. Am I right, brother? Asalnya Kristian tak ada Christmas. So this is what I can remember. Sorry, I just can comment some of it. If you can speak one by one, I give you the answer. Otherwise, I cannot. Too many things I cannot remember. Silakan, brother. Hope answer your question, brother. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I have some personal issue I want to seek your advice. My son is currently have intention to marry a Chinese girl, but she has resisted because her family might disown her if she converts to Islam. So how do we go about it? I mean, she's a nice girl. My son has been with her for a few years now. So we have advised to seek advice from some of our Muslim Malay
imams and brothers, but every time they go and see our Malay imams or preachers, they will always tell her to become a Malay. So that is, I think, that fear that people have when they want to convert, that not only you become Muslim, you become Malay. I think this is a wrong concept. And then I was attending one of your talks previously in KL, and that's why when I see your name, I thought I'd seek your advice. What you can do is, since they are already in love and they would like to be together, right? Yes. So what you can do is you can just make an appointment with me, bring both of them to see me. I will explain in front of you. Yeah. Because if I were to tell you now, I am afraid that because I have to listen from them and talk according to the situation. Yeah. I can't just give you a formula now. I know. I can give you, but it might not fit in. Right. So bring her to see me, bring both of them to see me, and I explain. And inshallah, will help her to give her the confidence to embrace Islam. And I will tell her what to do, how to deal with the parents. I will show her how to do. Okay. Don't worry on that. You can bring her to see me. She's a very close to her family, and that is what she feared, that family may disown her because it's like a Okay. standard practice with her. Let me give you something like this. Yeah. I give you for the audience. Ceramah cakap Melayu orang putih. Lama-lama orang lupa. Okay. I don't mind I speak in Malay. Our sister or brothers would like to listen. Okay. Now, kalau ada orang sedang bercinta, laki perempuan sudah bercinta, okay, dan kalau yang perempuan tu Cina, bukan Islam, dia nak masuk Islam, biasanya kalau keluarga dia tahu dia nak masuk Islam, keluarga dia akan, orang kata, will do their level best supaya dia tak masuk. Dia akan usaha halang dia pada masuk. Betul? Yes. Bagi saya, kalau orang sudah bercinta dia nak masuk Islam, kita kena belajar satu perkataan, iaitu jangan cari sakit, melainkan sakit cari kami. Don't trouble unless trouble you. Dia boleh elak daripada masalah pertama, daripada gangguan keluarga dia. She can actually skip this one if she don't need to discuss with the parents first, don't need to talk to the parents first. Okay? I think that is her problem. She's so close to her family. She need to discuss with them. Yeah. So we need someone who know how to convince her that, first of all, I will tell her this. Like for example, I will say that, I will first convince her about the Aqidah Islam first lah. Once convinced, she know the truth is Islam, but the parent didn't know. Right? Right. So if you tell your parent will surely stop you. Am I right? Right. They will be upset with you. Am I right? So I'll say, well, but when they upset with you, not because they hate you, they upset because they thought that you went astray. Right. So they upset with you because they want to bring you back. So whenever they say to you, just keep quiet, don't reply, don't argue, just keep quiet. After a while, they will stop. But if you can skip, you see, I have various way of doing it. Depends on situation. Normally, I will ask her to skip 2 or 3 steps so that she avoid all the unnecessary trouble. By then, when the parent want to say anything, it's too late. Faham ke? Beras sudah jadi bubur. I understand, but I think she doesn't want to upset her family. That is her main fear. Yeah. Anyway, Sometimes it's an Aqidah problem. Yeah. I don't know whether she understands Islam. I think properly. She does. Yeah. Only thing is, we try and bring her to our Malay imams, but they will tell her sort of, you have to change your clothes, you have to try to do that kind of stuff. So I mean that frightened her. Allah says in the Quran, in Surah Al-Anbiya chapter 21 verse number 7, He says, "Fas'alu ala dhikri in kuntum la ta'lamun." Means Allah said that ask the expert. I don't blame the ustad and the imam and so on, because that is not their field. Yeah. If you want to bring someone non-Muslim, how to handle it, don't bring to the ustad and imam. It's not their field. It's not fair to them too, because their job is maybe teach people recite Quran, understand Quran, be the imam, be whatever. But handling things like that is not their expertise. So people like this, bring it to me. I think need people like you being a new brother, you will understand better. Yeah, inshallah. Okay. Get my contact number. Yeah. I will. Another one is, I have one brother just now was talking about whether there are more people converted to Christianity
Islam being converted to. I'm from Sabah, so what you're saying earlier was true. Actually, there are more Christian who become a Muslim than there are Muslim converted to Christian. Yes, in Malaysia we have so many people embrace Islam every year. Begitu ramai orang masuk Islam di Malaysia, begitu ramai, sekurang-kurangnya 7,000 atau sampai 10,000 tiap-tiap tahun. Masalah paling besar sekarang kita menghadapi masalah darurat. Tahu tak apa maksudnya? Ramai sangat masuk, tak ada orang tahu jaga, tahu didik, bimbing. Sehinggalah orang mohon keluar balik. Kenapa? Sebab kita semua tak sayang Islam. Kita tak peduli Islam. Kita tak nak tolong Islam. Siapa? Okey, siapa di sini mau ajar mualaf? Mau jaga, mau didik, mau bimbing mualaf? Balik-balik saya kan? Saya punya kerja bukan saja kerja sebagai mufti. Saya juga kerja sebagai majlis pembandaran. Faham tak? Problem is ramai masuk Islam yang nak jaga, nak didik mereka tak ada. Dan jaga kebajikan mereka bukan tak ada, tak cukup. Too many every year tau. Masuk macam itu ramai. So macam mana? Sebab itulah kita perlukan muslimin muslimat di sini. Jom, marilah datang khusus. Di office saya tiap-tiap bulan ada khusus fasa 1, fasa 2, we train you supaya kita boleh menyampaikan, boleh mengajar, boleh mendidik. You tak payah jadi ustaz, ustazah untuk mengajar, mendidik. Tak perlu nama tu. Panggil saya Brother Lim. Saya bukan ustaz. Tapi saya buat kerja-kerja bukan saja ustaz. Saya buat kerja-kerja mufti. Saya buat kerja-kerja ulama. Saya buat kerja-kerja expert, orang pakar dalam agama. Saya buat kerja-kerja mereka. So kita boleh latih ramai orang boleh buat kerja. Tak semestinya kita perlu dalam bidang aliran agama baru kita boleh cakap agama. Tak perlu. You just have to learn and do research. You learn very fast. And tambahan lagi, bila kamu nak tanya sesuatu, kamu boleh tanya direct, dapat jawapan panjang. Dulu-dulu zaman saya nak tanya soalan, saya masuk Islam, nak tanya soalan, berapa ramai orang boleh jawab? Setiap kali bila saya pergi solat Jumaat, habis solat Jumaat saya pergi depan jumpa imam. Assalamualaikum. Sebab saya ingat imam tu paling hebat. So tanya dia lah. Saya bagi soalan. Nak tanya soalan sikit boleh? Boleh. Sila duduk. Setiap kali saya bagi dia 3 soalan. Jawapan dia semua sama. Wallahu alam bisawab. Tanya dia lagi, wallahu alam bisawab. Hari pertama, minggu depan datang lagi. Sama juga jawapan, wallahu alam bisawab. Kali ketiga, dia nampak saya datang sudah belah. Masalah tu, saya tak salahkan dia. Saya tanya orang yang salah. Itu bukan kepakaran dia. Sebab itulah kemudian saya tak tanya dia lah. Saya telefon ke South Africa tanya Ahmad Didat. Tapi tak boleh tahan masa satu kali telefon 50-100 ringgit satu soalan. Tapi sebab saya nak tahu jawapan, saya call. Dulu-dulu tak ada internet, masa tu internet tak apa lagi. So I have to call to South Africa to ask questions. Now you just tanya dapat jawapan, just like that, free lagi. Okay. Ada soalan lain? Yeah. You just speak from there. No, don't worry. Come. Don't worry, brother. Don't worry. Ustaz, these issues penting lah sebab ada jadi masalah juga. Isu bomoh ni di Malaysia. Saya sebenarnya Ustaz, I'm actually of the opinion that Malaysia kena keluarkan, bubarkan undang-undang anti bomoh ni, okay? Seperti Afrika. Now Ustaz, I have a friend of mine. He's what they call Bulgarian, dan dia datang ke Malaysia. Then he likes Islam and everything. Talk to me, chit-chat. Dia masuk Islam, fine. After that, but he masuk Islam when he went back to Bulgaria. Dia balik ke sini, jatuh cinta dengan one beautiful Malay lady and married her, everything, etc. Blah blah blah. Now masalahnya, family itu akan tiap-tiap bulan at least 2 kali dalam sebulan tu akan bawa ke Bomoh. Bawa apa? Bomoh. Okay. Bawa ke Bomoh. Dan they have told this guy, orang Bulgaria ni, bahawa